Kei te wero a te Ururoa Flavel i a Peter Sharples mo te tūranga kaiarahi i te ropu Tōrangapū Māori. Nā tāku te Sharples tonu te wero nei i whakapuaki ake i te pā o rātana i te rā nei. Hea i kia tāku te Sharples ki te karere i tērā wiki, kei te whakataitaia anō ia i roto i te kōwhiringa pōti o te tau 2010 māwhā. Kei te toi tū tonu ia hei kaiarahi i te ropu Tōrangapū Māori. Ahakoa te karanga a tērā atu kaiarahi ara a Tariana Tūria kia heke iho ia ki raro. Nā, kei te marae o whangaehu e 20 miniti te tawhiti i whanganui, te ropu Tōrangapū Māori e hui ana i tēnei wā tonu nei. Kei whangaehu hoki tā tātou a Manu Kāewa a Peata Melbourne. Peata, e aha ana te aha i kō i a koe nā? O kei te ki te mai pea koe he tau te āhua ki konei kātahi anō te era atu o te hunga pāpaho ka tai mai ki te marae. Heoi i te rua karaka pea timata mai te Pāti Māori me o rātau kai tautoko te kikiru nei i te marae nei anā kua uru katoa rātau ki roto i te wharehui kai muri mai ia i tēnei wā. Nā, i tai mai Tariana Tūria te kaiarahi o Takirua te Pāti Māori, rāo ko Ben Bird, whai muri mai ia rāwa, ka tai mai Peter Sharples, i tai mai hoki ko te Ururoa Flavel rāwa ko tōna hua wahine, nā, i roto i te motuka i tā rāwa ki te ngā mai a mātou o te karere ka tere tā rāwa haere ki muri i te whare kuhuhuna mai ki roto i te wharehui. Kei konei hoki a rāhui kātene me whatarangi winiata. Nō reira kua ahua rua haora pea rātau e hui hui ana e kōrero ana i nā take kaimui a rātau mō nā tau kei te heke mai. Pea te mohi ana rānei koe hei hea te hui nei mutu ai? Ki tāku nei mōhio hei a pōpō tēnei hui mutu ai, nō rei he nui nā take kaimui i a rātau. Ki tāku nei titiro āhua ohorere katoa rātau te kitana mai a mātou o te karere e tatari mai ana i a rātau i tēnei rā heoi kua whakae mai te kai whakahaere o tēnei marae kia tū mātou ki mua i te wharenui tango pikitia heoi kāre mātou e tae te uru ki roto i te wharehui whakarono ki nā ki wā rātau kōrero. Nō reira hei a pōpō tēnei hui ka mutu. Peata Melbourne i te marae o whangaehu tēnā koe moena whakamārama. O tira e tiwi ka hoki atu anō tātou kia peata i mua i te mutunga o tā tātou hōtaka ki te rapu ake i ngā whakamārama o te wā mo te hui a te ropu Tōrangapū Māori. Heoi, kei tōku taha i tēnei wā tonu nei tō tātou mātanga Tōrangapū a Tina Wycliffe, nō reira Tina, kōrero mai mo te takenga mai o tēnei tohe. Ai nā mātou, nā tātou o te karere te matapai, ko tahi anake te huarahi e tae ai e te Ururoa Flavel te tūranga kai tātaki tāne, arā me wero ia Peter Sharples. I tēnei rā i whai kiko te matapai, he whakataitai nui, e haere ake nei. I rātana te Ururoa Flavel e ārahi haere ana i ngā tāngata whenua o Hapani. O tira he hia hoki nōna kia ārahi i ngā tāngata whenua o te Pāti Māori. Ko tahi anake te ārai, ko Peter Sharples. Oh, he's keen, yeah. Kaore aku kōrero mo tērā take ka waiho ake mā te ropu Māori tērā e whakatai. Engari kua hoki whakamuri a te Ururoa Flavel ki tāna i tērā tau. I will never ever challenge either one of those of our two leaders at any point in time in terms of a leadership discussion. That's not my style. I nāe nei kua mohi o tātou, he whakataitai mārika e haere ake nei. Me kira, ko tūteringa, ko ki mai e kurite mai, tai mai e rā kōreri ngā rangi tata mahu ake nei, nā reira ko te hui ka tū te ahehi a ki runga whangaehu mara. Kua tohua kētia e Tariana Tūria ko te Ururoa Flavel tana tangata. It's not about me and Peter. This is about the future of this political movement and whether it can sustain itself into the future. Engari hei te mutunga iho kei te kaunihera o te Pāti Māori te whakatau, me nā me tū he whakataitai. Ko te whakai rānei, te whakahē rānei, kai roto, kai te motu tira. Nō reira kei ngā mema whānui o te Pāti Māori te kōrero, ko wai hei kai tātaki tāne, mā rātou. Kei te pirangi tonu ahau, kia tū tonu. Kei au te tautoko o ngā iwi, engari mā te kaunihera i te mutunga. Mā te kaunihera e whiriwhiri mā wai e arahi nā te ropu nei. Tūturu he whakatau nui e Tariana, mā rātou.
Kei runga te kōrero, kei raro te rahurahu, ārero rua e rāhuatanga katoa, engari tīna kia mautonu mai nā koe, nā ka hoki atu kia koe a ko ake nei. Engari e te iwi i tēnei wā tonu nei, me whakawhiti atu tātou ki tō tātou tangata o te waiariki. Arā, kia Kereama Wright, kai aia hoki ngā whakaaro o te rohe pōti o te Ururoa Flevel e pāna ki tēnei tohe, tēnei wero āna mo te tūranga Kaiarahi. Kai a koe, Kereama. Ai, tēnā koe Skari, aha koa te tōtara wāhirua o ngā rangati rāke o te Pāti Māori. E māro tonu ana te tautoko a ngā maikuku, ngā huruhuru o te waiariki ake nei i tō rātou tangata i a te Ururoa Flevel. Nā runga i te māharahara ki tēnei wehe rua i wāinga i te Pāti, me te pīkoko tonu kia koke tonu ai te waka o te Pāti Māori, haere ake nei. Nā te wero a te Ururoa Flevel, e māro ana te taunaki a tēnei kai tautoko Piripono i Aia. Why Te or why not someone else? Well, why shouldn't it be him? Pe mo ho pu ana he tangate kai ngā kawana kia tāu te Māori. E kai ngā kawana ki te rā kaupapa, ki te whakahaere tika i tā tātou motu. Koia te waiaro o te nuinga o ngā kai tautoko o te waiariki, nā te āwangawanga mo te weherua o te rōpū i tēnei wā. It's a worry because there's issues within the Māori leadership. And when it becomes public and to us in the community, we start to lose traction of what they're doing. Aha kua ngā tini wero e rere ana, e whakapono tonu ana ētahi heoranga kei roto i te mahi ngātahi. Me he tauā mua, me he tōtara wāhirua kai Wainganui i Arawa. Ka tā ia tonutia i Arawa. Kai Arawa te upoko huaua. Ka whakatika hake ai i te rāhuatanga ki roto i Arawi. Tikana te kōrora, he tōtara wāherua, hei kaumatahi, engari he waka haurua, ka tāia te whatiwhati ngā ngarunui. Kua takoto ke te mānuka, he oia nō hei a tai hoake nei tātou ki te ai, nō ai te ihu, ka puta. Nō reira, Kereama, hea e tahi atu whakamārama e puritia ne koe i tēnei wā? Ka tahi anō ai ka kōrero ki tētahi o ngā taia o mua noroto ake i te Pāti a te whakaingoatia i te rā nei hoi anō hei tāna e tautoko ana ia i te wero a te Ururoa nā runga i te whakapono ki te noho tonu a pita ki tōna tūranga ka totohu marika a te Pāti Māori. Hei tāna anō ki te kore tēnei wero a te Ururoa e whai hua ko tai te wā kia wehe me wehe wawe hoki ia kei noho ki te mātaki i te tāpuketanga o te Pāti Māori. Nā runga no i tēnā kōrero, he ai ki tāu i rongo ai i te rānei, kei te pēhea te nui o te tautoko ki te Ururoa Flevel? Arā tonu ētahi e tōtara wāhirua ana i roto i te hirikapo ki tēnei āhuatanga ko pēhea, e pēhea nei ki runga i te Pāti Māori. Hoi anō ko te nuinga o tōna rohe pōti e tautoko marika ana i a te Ururoa. Nā te mea he tangata he kanohi ki te ia, he taia kua whakamahiti korau mo te oranga o tōna iwi, he tangata ka pakanga i ngā hiahia o te iwi o tira o ngā hapu katoa o te arawa o tira o te arawa. Nā reira e māro tonu ana te tautoko, ahoe anō ātaihua ake tātou ki te ai. Mutunga ke mai o te pai o e nā whakamārama e hoa, tēnā koe, Kereama Wright te rai te iwi i te rohe o te waiariki. Nā, mai te rohe pōti o Flevel, ara ki te rohe pōti o Peter Sharples, me ki te rohe nei o Tāmaki Makaurau. Nā, Irena Smith, te rohe whānui o Tāmaki i tai a whiowhio i te rānei, ki te kohi ake i ngā whakaaro o te hunga tautoko i a Peter Sharples. Kei te aroha tonu te rohe pōti o Tāmaki Makaurau ki a Peter Sharples. I found him quite admirable and, you know, really nice, really. And that's what people want, eh? Somebody to listen to them. Mo te nuinga o ngā kaipōti kōrero mai ki a mātou, ko te ngā kaumahaki me tōna aroha ki te tangata, ngā take tautoko tonu ana rātou i Aia. I just think he's a real people person. Like he participates in kapahaka and he gets involved with the community and he's a real, his family as well. So I just think he's a very approachable man. At the end of the day, he's representing Māori, and I truly believe what he's doing it at his utmost. Hei tā Peter Sharples e kore ia mo te whakawātea i tana tūranga, nā te hiahia o ana kai pōti kia noho tonu ia. I think he's a good guy, so he means well. Yeah. So I think, yeah, he'll be all right for another round, I think.
Nā te mea kua tū te ringa o te ururua Flevel, kei te noho taiapa ētahi. A supporter of Peter Sharples, but I'm also a supporter of Te Ururua Flevel too. I think he's also got a good chance as well. I think it's up to the people to decide, I suppose. And Engari tērā hoki ētahi e mea ana, kua eke ke te wā kia pita. He was full of bright ideas going into it, and he's full of crap. I'm sorry, but there's nothing nice to say about Peter Sharples. He hasn't helped his people. He's done nothing. That might be a good idea to have a new person in there. New blood, new energy. Nō reira aha kua te pai o te tangata, ko te āhua nei maa na mahi ia, e kōrero. Irina Smith, Te Kairere.